OUI. Voice IUN script long de style. Predication or enseignement biblique pour votre chaîne. JMV official sur le thème. Ici de you répond à numbers fardeau? Introduction. Bonjour et bienvenue sur JMV official. La chaîne qui a pour mission d'éduquer, informer et divertir. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup de personnes se posent lorsqu'elles traversent des moments difficiles. Ici que de you répond à numbers fardeau? Lorsque les problèmes s'accumulent. Lorsque la souffrance semble ne jamais finir. Lorsque les portes se ferment et que les prières paraissent sans réponse. Illinois est normal de se demander. Do you intend Illinois numbers Chris? Do you voit Illinois numbers souffrances? Do you se soucier Illinois de numbers problems? Pourquoi mis fardeau semblant-il si lourds? La Bible nous montre clairement que you n'est pas indifferent à numbers douleurs. Illinois est un père aimant qui connaît numbers combats. Et qui nous invite à déposer numbers. Fardeau à ses pieds. Prenons le temps de découvrir ce que dit la parole de Dieu. 1. Tu es ce un fardeau. Dans la vie, un fardeau peut prendre plusieurs formes. Les difficultés financières. Les maladies. Les problèmes familiaux. Les déceptions amoureuses. Le chômage. Les inquiétudes. Les peurs. La pêche. Le découragement. Un fardeau est tout ce qui pèse lourdement sur notre corps et notre esprit. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu des fardeaux. David a connu la persécution. Job a perdu ses biens, ses enfants et sa santé. Jeremy a connu le rejet. Paul a souffert de nombreuses épreuves. Pourtant Dieu les a soutenues. 2. Dieu nous invite à lui confier numbers fardeaux. La Bible dit dans Psalm 55:23. Remets ton sort à l'Éternel, et Illinois te soutiendra. Illinois ne laissera jamais chancel la justa. Quel merveilleux encouragement. Dieu ne nous demande pas de porter seuls numbers souffrances. Illinois nous invite à lui remettre ce qui nous écrase. Parfois nous essayons de tout contrôler. Numbers finances. Notre avenir. Numbers relations. Notre santé. Mais Dieu nous rappelle que certaines batailles lui appartiennent. 3. Jesus comprend numbers souffrances. Beaucoup pensent que Dieu ne peut pas comprendre la douleur humaine. Pourtant Jesus lui-même a souffert. Dans Isaïe 53:3, nous lisons. Méprise et abandon des hommes de douleur et habitué à la souffrance. Jesus a connu la trahison, l'abandon, les insultes, la fatigue, la douleur physique. Illinois comprend donc parfaitement ce que nous traversons. Lorsque nous prions, nous ne parlons pas à un de lointain. Nous parlons à un sauve qui comprend numbers blesses. 4. Dieu écoute les prières de ceux qui souffrent. La Bible déclare dans Psalm 34:18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brise, et Illinois sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Remarquez que le verset ne dit pas, Dieu est loin des personnes blessées. Illinois dit exactement le contraire. Lorsque votre cœur est brise, Dieu est proche. Lorsque vous pleurez dans le secret, Dieu est proche.